Il-wara nofsinhar tajjeb il-kulħadd u grazzi illi naqadtu magħna għal din dat-tieni webinar li għandna mis-serja ta' 4 fuq Restorative Practices. Illum għandna mistieden kellim ieħor wara li kellna l-Marjanna l-ġimgħa li għaddiet u t-tema li se nitkellmu fuq llum hija Becoming Restorative. Infakkarkom illi waqt il-webinar tistgħu ovvjament tikkummentaw u tpoġġu domandi fiċ-chat li aħna nirritornaw għalihom wara li Joe f'dal każ ikun għamel preżentazzjoni tiegħu. Kif għamilna l-ġimgħa li għaddiet se nitkellmu bil-Malti, però ovvjament min ħossu li jixtieq jitkellem bl-Ingliż jekk jintervjeni ħossuhom komdi. L-istruttura se nużaw l-istess struttura li użajna l-ġimgħa li għaddiet bħala webinar. Allura bażikament li se nagħmlu huwa illi introduzzjoni qasira issa nintroduċi l-Joe. Imbagħad Joe jagħmel preżentazzjoni tiegħu li se tieħu madwar 45 minuta u wara il-preżentazzjoni ta' Joe nieħdu daqsxejn waħda l-kummenti tagħkom. Jiena se naqsam is-survey tas-soltu biex ovvjament ikolli rekord tal-attendenza tagħkom għax kif tafu se tingħataw ċertifikat jekk tattendu tal-inqas tnejn minn dawn l-4 sessions li għandna flimkien. U fil-Google Form għandkom ukoll żewġ domandi li qed nitolbukom illi twiġbuhom biex ovvjament tirritornaw għalihom il-qudiem u Joe ikun jista' wkoll jagħti l-kummenti u riflessjoni tiegħu fuq il-risposti tagħkom. Diġà semmejt li jista' jkun waqt il-preżentazzjoni ta' Joe nkunu muted u kif għad qabel fiċ-chat impoġġu id-domandi u r-riflessjonijiet u l-kummenti li jkollna. Issa nagħmel stop share hawnhekk u se naqra ftit introduzzjoni qasira biex nintroduċi lill-kellim li għandna. Again, Joe, ovvjament kif naħseb nagħmlu il-koll il-bio note nikbuha bl-Ingliż u allura jiena se naqra bl-Ingliż. Joe, a physics teacher by profession, who soon realized that no effective teaching can take place unless basic needs are addressed, starting from building relationships and a healthy rapport between the teacher and the student. This was the main driving force to join the school guidance team and get involved in pastoral care. Moving on, Joe obtained a degree in youth and community work, which involved working with young people from all walks of life and also participating in various projects with at-risk youths as a youth worker and later on as a mentor. The next step was to join the anti-bullying team within the National School Support Services. Ongoing training and professional development included the introduction of restorative practice, which was taken in stride and pursued, thus becoming a qualified restorative practitioner. So bħal Marjanna, ġewwa wkoll nistgħu ngħidu expert f'dil area, allura nistgħu nitalmu ħafna minn dak li se jgħidilna. U Joe qed nimmaġina li bil-brief li kellha qabel din is-session ħadd tiffoka fuq proactive u reactive u xekk fejn jidħol restorative practice. Mela jiena naħseb forsi Michelle ma nafx hemm xi ħaġa li ħallejt nieqsa jiena u tixtieq iżid inti qabel ma nibdew. Le, sempliċement looking forward kif ngħidu bl-Ingliż, naħseb ħankomplu nibnu anke fuq is-session tal-ġimgħa l-oħra sa għandna ħafna iktar familjarità ma' restorative practices grazzi għas-session tal-ġimgħa l-oħra. Looking forward għalli għandek tgħidilna Joe u anka ħadd gost ħafna nara it-traġitt tiegħek kif wasalt sa hawnhekk li bdejt minn physics teacher li mhuwiex forsi is-subject area tipika li wieħed jaħseb fiha meta nitkellmu fuq restorative practices, imma għandek traġitt importanti ħafna f'din fil-mod kif wasalt f'dal punt fil-karriera tiegħek. U grazzi tal-kontribuzzjoni li ħatati għal din is-session. Thank you, Michelle. Nħalli fidejk Joe biex tkompli inti. Grazzi. Grazzi, intom opportunità first and foremost. Mela, qed nintama'? Iva Joe tajjeb ħafna. Grazzi. Taraw,
Session 2 ħan nifokaw naqra fuq becoming restorative. Ovvjament, naqra ta' disclaimer, jena ma tantx jena a technological person, il-fatt li qiegħed online qed inħossni naqra bidejja marbutin, però I'll do my best biex il-messaġġ jasal loud and clear. Kif kont qed niftiem ma' James ftit ilu wkoll, please feel free to ask for my email jekk forsi hawn xi ħadd li mhux kondu jistaqsi xi ħaġa kif qegħdin bħalissa anke l-fatt forsi li qegħdin niġu recorded, I respect that, pero I mean, you're more than welcome biex t-approachawni wara għal anything, għal xi clarifications, feel free. Mela, becoming restorative. Naqra food for thought, naqra introductions dajra, dan huwa wieħed mill-proverbs li iltqajna magħhom fil-training, fejn jgħidlek a kind word never broke anyone's mouth. Kif issa suppost diġà ħadtu naqra fil. Restorative practice is all about building relationships. Ovvjament, mhux dejjem hija faċli li tkun kind, kulħadd huwa uman, kulħadd taqbiżlu, però tajjeb li nżommu at the back of our mind illi forsi opinjoni tiegħi the main driving force in restorative practice fil-riċerka u fil-istudju tiegħi sissa li kont involut ma' restorative practice hija the struggle, the aim to be the best we can be. U the best we can be is human. Għax hekk ħalaqna l-mulej. Mela. Opening circle malajr, ma nafx tistax tgħinni fiha inti James Dean, please. Jew jgħidx ngħidilhom jien għall-participants. Energy level from 1 to 10 u la question ħanuża which activities make you feel good person. Mela, Joe, l-energy level. Alright. Kompli, Joe. James. Kont se ngħidlek, issa nieħu ħsiebhom jien il-parteċipanti ngħidilhom jiena x'għandi lista qudiemi u nista' ngħidilhom. Tajjeb. Mela, energy level bħalissa jgħatejt ħadd ħafna kafe l-huma li newden li rrid nindirizzakom insomma. Li tamilni inħossni a good person hija li meta nġalli xi ħadd jitbissem. Ovvjament in-natura tax-xogħol tiegħi niltaqa' ma' ħafna studenti mdejqin irrabjati jew mhux għaddejjin minn żmien tant pjaċevoli u l-fatt li kif nara lil xi ħadd li jnexxielu b'xi mod jiskwizja bis-sima dik li ittini ċertu sodisfazzjon intern u ngħidejja one good mark għalija. Nħalli fidejk, James, namlu round circle malaj, please. Mela, ħalli nkompli jiena, mbagħad ngħaddi għal Michelle u mbagħad nkomplu bl-oħrajn. Mela, energy level tiegħi naħseb qiegħda bejn 7 u 8. Naħseb attività li ġan inħossni tajjeb meta nagħmel meta ngħid il-ħadd ieħor f'xi ħaġa. Xieri kemm xi ħadd illi għandu bżonn lajnuna nkun hemm biex ngħinlu. Ġifieri naħseb dik ittina ħafna sodisfazzjon. Michelle, ngħaddi għalik. Energy level xi 8 naħseb għax illum bħal ġew ħadd ħafna espressos u enuni tawni boost tajba. Attività tixbaħ ħafna lil tiegħek, James, meta ikun hemm xi ħadd u ntih ftit kliem ta' inkoraġġament jew ta' motivazzjoni bla ma trid inħossni tajba jiena wkoll il-fatt li qed nirrealizza li ent il-ħadd ieħor b'dik in-naqra ta' kelma jew tbissima ibbus jgħid li l-nifsi wkoll għax inħoss li kont ta' għajnuna. Tajjeb, mela se ngħaddu għal Alison. Hi, good evening. Energy level, I'd say 6. Which activity? For me, I think being a good person is quite a holistic thing. So it's not like something which is one activity. It's a combination of who you are, kind of, you know. And these things that you mentioned all are things that I do on a regular basis because it's my nature to help, listen, support, empathy, you know, and I do my best to all those things, which I think one links to another. And I do my best to live the best version of me every single day and be a good person. Because otherwise, I'm an ethics teacher, so I try to live what I preach. I do my best. Thanks, Alison. Annalise?
Hi James, jiena ktibt All right. li ma fimx eżatt il-mistoqsija x'għandi l-internet naħseb daqsxejn batut. Mela, li għanna bżon minn għandek energy level bil-1 sa 10 kif inhi u Mela, xini 8 bħalissa l-energy level, alright. All right, u xini l-attività li it makes you feel a good person? Semmi xi ħaġa li it makes you feel good as a person. Meta inti l-nies ġelhom iħossuhom tajjeb għaliex tagħtihom tgħidilhom affarijiet li huma taħseb li skużawni, taħseb li inti li huma tajbin fihom, jiġifieri you acknowledge their positive traits. All right. Thanks, Annalise. Angel, Calleja. Hello. Energy level ISO 7. Xaġa li nieħu pjaċir nagħmel hija jiena kont teacher tal-home economics u niddellitta ħafna baking u desserti u affarijiet hekk. U nieħu pjaċir li kultant biex inferraħ il xi ħadd nagħmillu homemade treat u nagħtilu. Tajjeb. Thanks, Angel. Naddu għal Kristina Muscat. Hello, Kristina. Mela, ħanaddu għal Diane Mitzi. Mela, bħala energy level bħalissa xi 5-6 għax jiena aktar morning person milli ta' dal-ħin. Xi ħaġa li ġalli nħossni tajba, naħseb ix-xogħol tiegħi bħala teacher inħossni li meta dak li nkun pjanajt wasal b'xi mod ma' tfal, inħossni għamilt biċċa xogħol tajba li forsi tsarraf għal xi ħaġa. All right. Thanks, Diane. Se ngħaddu għal Elizabeth. Hi. Good afternoon. Illum naħseb 8. Ġimgħa l-oħra kienet fi 6 imma llum kellu ġurnata tajba. Allura bla ma trid tkun aħjar. Xi ħaġa li nieħu pjaċir ħafna jiena naħdem fi skola primarja u t-tfal tal-iskola nkunu responsiv ħafna l-attivitajiet li qegħdin nagħmlu u dik xi ħaġa li jiena tini motivazzjoni biex inkompli wkoll. All right. Grazzi. Elizabeth, lura għal Kristina. Hello, skużawni l-ewwel ma All right, bidejt. Kristina, all right. Energy level naħseb 7-8 illum. U xi ħaġa li ġelli nħossni persuna tajba u naħu pjaċir nagħmilha, speċjalment maż-żgħar tibda tarajnihom jixelu l-iskola pereżempju meta jibdew jgħidu li xi ħaġa dwarhom u x'għamlu hekk u mbagħad jiena f'ġimgħa wara nibqa' niftakarha u nerġa' ngħidilhom u jkomplu jgħidu li dwarha. Dik il-fatt li nibni relazzjoni magħhom vera narra taħdem anke huma jibdew jafdawni u mbagħad jibdew jistennewni u jistennew biex jkomplu jgħidu li affarijiet oħrajn u hekk jisu mhux dejjem biss fuq il-lezzjonijiet, nipprova ma nibni relazzjoni magħhom b'mod holistiku wkoll. Tajjeb, thank you, Kristina. Thank you. Naddu għal Gertrude. Hi. Energy level isu basic su 7, iktar lej 6. Jina bħal Kristina għanda simili ħafna, press primary teacher, nibbaza ħafna li it-tfal u miħaj namlu isna komunità bejnietna jek li noqdu nitqwek. U ma nafx, ċaħġa li importanti ħafna li u naħseb anka huma japprezzaw f'dak is-sens. Thank you. Thank you, Gertrude. Naddu għal Jessica Cremona. Hello, good afternoon il-kulħadd. Mela bħala energy level naħseb 6-7 illum. Activities that make you feel good as a person naħseb li ngħin il-ħaddieħor u bli nagħmel li ngħinhom tara bissima fuqhom. Dik naħseb mainly. Thank you, Jessica. Katinka. Bonġur il-kulħat imsomma mux bonġu wara nofsinhar tajjeb. Energy level palissa naħseb qiegħda għatenejt. Xi ħaġa li nħobb nagħmel to make me feel good. Naħseb il-fatt li ġenwinament xi kultant inħobb ngħin mingħajr ma naħseb.
So jekk nara xi ħadd jinnaf għaddej għandu ninduna li għandu bżonn xi tip ta' għajnuna, I just go into it without thinking. Wara ngħid, okay, I could have not done that, but it makes me feel good, so why not? Grazzi Katinka. Laura? Kulħadd. Naħseb bħala energy level bħalissa qiegħda 7, 8. Bħala activity that makes me feel good as a person, naħseb li nuża talenti tiegħi tal mod ninferaħ il-ħaddieħor, speċjalment mat-tfal. As an assistant head xi kultant ninqabdu ħafna aktar ħin fl-office u ma nipprova nqassam il-ħin tiegħi, speċjalment biex indur it-klassijiet kollha u nisma' x'għandhom xejdu l-itfal. Naħseb dik hija tini boost li I am a good person. Thank you. Thank you, Laura. Mary Rose, Formosa. Mhix qed nisimak Mary Rose jiena. Mela, sakemm forsi rnexxielek taqbad magħna. Redjen, Saliba. All right, jew mhux qed nisma' jiena, però ħanaddi għal Stephanie Għaxa. Hello, tismawni? Hi, Stephanie. Hi, sorry, James, kellimti jena fenek, skużani għax smajt ismi u għagġib. Ibżar. Well, first of all, nice to meet everyone. For some reason, niprofa l-kamera u anke l-connection shifted slow, imma nittama li qed tisimgħuni so. Iva, tajjeb. Jena bħala energy level 7, eja ngħidlek dat temp forsi ma tantx jispirani wis, eja ngħidlek ix-xemx ittini l-enerġija nimmaġina bħal ħaddieħor, issa bħal attività li tispirani jiena nallem Italjan lingwa barranija. U forsi dal-aħħar anke social media u hekk li lin minn dak l-ambitu semma l-Vatikan u mhux Vatikan. U l-istudenti xi ftit minnhom jitilgħu biex jagħmlu l-eżami abbatini qed ngħidu middle school, year 7, year 8. U meta jgħidu li forsi din jikkollegaw jamlu jabbinaw it-talim tat-Taljan ma anke l-eżami li ser jagħmlu eżami mhux faċli qed ngħidu 10-11 sena bit-Taljan hekk meta jitilgħu għall-Vatikan eventwalment ikunu abbatini anke jibqgħu mistednin tal-Papa li mhix ċajta. Forsi t-tieni boost u t-tieni l-enerġija u anke nitgħallem ħafna minnhom, mhux nagħlmu biss imma nitgħallmu bħala għalliema. Grazzi James. Grazzi Stephanie. Stephanie Għaxa issa? Hello. Hi, Steph. Tismawni, okay. Mela, energy level 2-3 bħalissa għax dat tempi kissirni u ġieħ tara staqsam u anka ikolli l-vision ġifiri ma narax sew ġifiri bħalissa għedan għamdamdma ma anyway. Activities li jħossu speċi ta' nieħu pjaċir meta jkollok persuna qudiemek, jista' jkun studenta, jista' jkun persuna teacher li tkun qatat qalba minn xi ħaġa u forsi tarfulek dik in-naqa' kelma u inti tagħmel minn kollox biex tellagħhom naqra l-boost u jippruvaw jerġgħu ma jaqtawx qalbhom, be it a question, be it a klassi, whatever. Dak naħseb. Grazzi Stephanie. Mela Tanja. Hello, energy level 8. Hello. Naqra ħjar, setibjajna għaddejna third term. Activities that make me feel good, naħseb meta nara it-tfal kontenti, it-tfal sereni, palissa għalin speċi naqdu l-ħar tal-proġetti u tibda tara kemm talmu u kemm huma proud li jagħmlu. I think that makes me feel good, makes me feel a good person. So that's it. Grazie Tanja. Thank you. Mela, Elenia Camilleri. Hello. Energy level 5. Għalissa ġerment ma jkollix ħafna enerġija jiena wara ġurnata skola. Jesta dajn. U what makes me feel good, naħseb bħala kwalità tiegħi hija I'm a good listener. U
ħafna jfittxuni speċi ta' u biex nismaħħom bażikament, anke jekk speċi ta' ma ngħaddilhomx il-pariri u hekk, imma I think I make them feel good. Tajjeb, thank you Elenja. Mela, Elenja Xwiereb. My energy levels, I would say, are a 3-4 at the moment. And what makes me feel a good person, at the risk of being repetitive, it's when you help someone, when I help someone and you see gratitude reflected back at you, that makes me feel good as a god, you know? Tajjeb, Elenja, mela, ħan nirritornaw ftit, ma nafx tistax titkellem Gabriella, naf li ġojnjat namilux, Delia Kumbo, ma nafx Gabriella tistriċ tagħmel intervent tiegħek. Hello. Hi Gabriella. Hi, Dennis. Hi. L-energy levels, xi 6 naħseb għax dat temp ma tantx jgħin. What makes me feel good as a person, meta tgħin il xi ħadd, meta ngħinu xi studenti li jkunu għaddejn minn żminijiet diffiċli, u anke jekk inti tkun tgħallimhom mezz jiġu wkoll jiftħu qalbhom miegħek wara l-lezzjoni. Thank you, Gabriella. Li baqa Mary Rose Formosa ma nafx jistax tagħmel intervent tagħha u Redjen Saliba. U għand il-Marjanna ma' ġenbi jena. Koll, eżatt. Għax qed nixxerjaw connection biex nippruvaw. Iva. Għax l-internet naqra batut illum ma nafx qed jiġri. Nispera mhux għax l-wiċċi. U le ġew. Mela, mill-lider, mela, naħseb nistgħu inkomplu Marjanna u mbagħad kompli inti ġew. Mela, jien l-energy levels naħseb qegħdin xi 8, illum kelli għamil żewġ seminars ma' studenti u what makes me feel good huwa meta ninduna li dak li qed ngħid somehow, although ftit minnhom qishom ma jagħtux każ, però jiena naħseb li l-maġġoranza jkunu qed jagħtu każ. U l-fatt li intihom x'jaħsbu, naħseb dik makes me feel good, so it's all good. Thank you. Mela, bażikament li xtaqt forsi nsemmi dettal importanti ħafna li sfortunatament peress li qegħdin online ma nistgħux nesperjenzawh hija li waqt li jkollna kemm check-in circle u kemm check-out circle dejjem ħadd intuża it-talking piece. It-talking piece, ovvjament, hija responsabilità tal-practitioner illi it-talking piece tkun adattata għal grupp ta' parteċipanti. Element forsi għalija għal xuħud jaħsbu li huwa forsi trivjali, però mhuwiex. Fejjeret nafaljena, per eżempju, jekk ikolli jiena grupp ta' tfal żgħar, eżempju primary children, nista' nuża tip ta' software. Illi dan ħajjiġi ippassjat illi as from a very early age jiena qed inrawwem responsabilità ta' kull parteċipant illi number one meta jkollu it-talking piece f'idejh. Issa again, meta qed nuża school children, primary school children ħajkun software. Meta jkun adulti jista' jkun oġġett iktar serju. Tajjeb we keep in mind li dawn meta fil-oriġini tal-circle, tas-circle discussions, tajjeb nimmaġinaw ukoll fejn Native Americans kienu jużaw anke the peace pipe. Ovvjament ma nistgħux nużawha din fil-klassijiet tagħna. Però waħed mill-exercises ħanuża il-kumment li oġobna ħafna ta' Gertrude qalet tibdena komunità. U huwa wieħed mill-iskopijiet ewlenin ta' check-in circle u anke iktar tard fl-aħħar tas-session ta' check-out circle biex kull parteċipant li qiegħed fis-circle ikollu idea tal-polz biex niftehmu tan-nies ta' madwaru. Għaliex jiena ma nistaqat nibni relazzjoni ma' nies ta' madwari jekk m'għandix li ċken idea ta' min xi għaddejjin, ta' x'abtit għandhom, ta' x'energy level għandhom, iktar ma mmorru fil-fond ta' saħħa li għandhom. Tajjeb ngħidi, permettu li nuża l-esperjenza tiegħi. Ħafna każijiet ta' fejn jidħol il-bullying għax jiena l-għalqa tiegħi hija l-bullying. Ħafna nevita nuża l-kelma ħafna, però hemm numru sostanzjali illi once li inti tindaga x'qed jiġri,
Hemm element ta' misunderstanding. Kultant jabbużaw minna s-sitwazzjoni jgħidlek għax biex niċċajta. U hemmhekk tidħol il-pritka tagħna illi jiena responsabbli li qabel nagħmel ċajta niċċekkja jekk il-bniedem li jiena se niċċajta miegħu huwiex in the right state of mind li joħodha dik iċ-ċajta. U hekk huwa wieħed mill-iskopijiet ta' check-in circle fejn jiena ħaniċċekkja kif qegħdin in-nies ta' madwari għaliex jiena responsabbli għal well-being tan-nies ta' madwari jekk jiena wieħed kif tgħid skopijiet tiegħi huwa li nibni a good rapport magħhom li ikolli idea ta' minn xi għaddejjin biex dejjem ikun hemm ambjent san fejn ħajintlaħaq understanding. Iktar ma nimxu l-qoddim ħaniltaqgħu li wieħed mill-main elements ta' restorative practice huwa li anke meta ħajinħoloq conflict, which is inevitable, ħankunu ippreparati how to deal with it in a respectful way. Ħankompli. Mela biex update fuq li ħaxxina kelli f'moħħi nibni fuq il-session li għamlet Marianna last week. RP equips people to actively build good relationships. Din hija biex ngħidlek il-main backbone to handle potential conflict and harmful situation in a creative and sensitive manner. By so doing, RP helps prevent the escalation of further conflict or harm. Being restorative and employing RP also supports the principle of fairness, inclusivity, engagement, accountability, collaboration, etc. Kulħadd jaf jaqra, skużawni se slide. Bażikament, issa fis-session tal-lum kelli f'moħħi li ikollna taster kif ħanużaw restorative practice in our daily lives. Mela, RP toolkit. Mela, x'inhu dal-famuż toolkit? Qudiemna għandna din il-graphical presentation ta' kif tidħol RP. Li RP is basically a spectrum. Ħanuża a scientific word. At the far left għandna the informal element, iktar ma nersaq lej il-right, iktar ħajjiġi formal. Ovvjament, kull attività jew kull biex ngħidlek sitwazzjoni fejn jiena ħanuża RP dejjem jiddependi mis-serjetà tal-konflitt, mis-serjetà tal-iskop, però kif ħanaraw iktar il-qoddim as we go along illum anka l-iktar affarijiet żgħar illi ħafna drabi they go unnoticed. Bħalissa meta qedna nagħmlu cope session mal-iskejjel dejjem niskopru, which is a good thing, illi għaw numru ta' teachers li mingħajr ma jafu, jew forsi mingħajr ma anke qatt semgħu it-term restorative practice, diġà huma involuti, which is a good plus, għax aħna ngħidu mela, all right, qed tagħmluha diġà, let's work upon it, let's join forces, ħalli aħna l-affarijiet tajbin li qed tagħmlu intuhom struttura. Mela, bażikament daw ħanerġgħu nagħmluhom iktar quddiem, l-iktar informal huma effective statements, ħanużaw restorative language, ħanaraw aktar iktar il-qoddim, ħanaddu restorative conversation, restorative intervention, small impromptu meeting, hawnhekk ħanibdew nidħlu fejn ħajibda jissemma xi tip ta' conflict jew nuqqas taqbil. Ħanaddu għal whole class circle restorative process fejn ikollna issue fejn ħadd involvi ħafna nies, u ultimately, which is the biex ngħidlek ħadkun issa ħanuża espressjoni quddiesa kantata, fejn ħajkollna sitwazzjoni serja tinvolvi ħafna nies fejn kulħadd huwa obbligat biex ngħidlek jiġbed his own weight. Li il-common element, il-dinja importanti li we embrace it right from the word go, hija li kulħadd irid ikun on board u ħadd ma jista' jiġi sfurzat. Biex ngħidlek waħda skont milli ma naħa tara. Tista' tkun l-ikbar hurdle, tista' tkun l-ikbar biex ngħidlek trump card li anke meta ikun hemm skola li tiddeċidi li ħadd embrace din il-philosophy, din ir-restorative practice, huwa importanti li everybody is on board.
Għax kif ħajkollok xi ħadd li mhuwiex on board, is-sistema mhijiex se treġi. Mela, bħala biex ngħidlek the opening scenario, ħanużaw restorative language. Restorative language, again, ħaniskuża ruħi għax limitata ħafna bil-ħin, però din ħatkun taster li ħanistedinkom kif tgħid, keep a watchful eye, aħna qed naħdmu anke biex ikollna il-Facebook page tagħna xi darba tajjeb ġanna xi ħaġa żgħira. Pero once again, do keep in touch, forsi jkollna okkażjoni niltaqgħu f'xi kors face to face. Please keep in touch or come up with suggestions that we are here to discuss. Mela, supported by NVC. NVC stands for Non-Violent Communication. Ma tistax ma semmix lil Marshall Rosenberg, dana kien wieħed mill-pionieri biex ma ngħidx kien il-fundatur ta' Non-Violent Communication. Dana kien a professional mediator illi fis-70s kien kruċjali ħafna. Sfortunatament issa qalbet il-folja, però kien kruċjali ħafna dan il-bniedem fil-mediation bejn il-Palestinjani u l-Iżraeliti. U kien wieħed biex ngħidlek kien il-founding father ta' di ta' communication. In a nutshell, non-violent communication is built on 4 pillars. Li dawn il-4 pillars jew 4 elements, għadhom li trid, huma observation, feeling, need and request. Bażikament, kif huwa spjegat f'din il-slide li nexxi nibbamja, excuse my language, hija shift, it is a paradigm shift. Fejn ħan nixxiftjaw il-state of addressing the others aħna minn kif qegħdin bħalissa, u aħna forsi issa ma rridx inkun razzist, però aħna l-Maltin we are judgmental, nisimgħu biex inwieġbu mhux biex nifhmu, il-ħin kollu rridu nattakkaw. Allura ħanibdew billi niħħajlajtjaw id-differenza. In the world as most of us know it, dejjem għandna l-interpretation, dejjem għandna judgment, għax dak għalhekk, għax dak ġej minn dak ir-raħal, għax dak iżomma dak il-partit, għax dak jifhimha hekk, għax dak xieħ, għax dak injorant, għax dak skadut, għax dik kisħa, għax dik tagħmel l-affarijiet kollox bikbar. Ħanixxiftjaw in-naħa l-oħra. Fejn ħanamlu dawn il-4 steps, fejn observation, mela jiena se ngħid x'tab l-affarijiet kif qed narhom jiena, ħanispjega kif qed iġaluni inħossni rigward dawk l-affarijiet, ħanispjega x'inhuma l-bżonnijiet tiegħi u fl-aħħar se nagħmel ir-request. Eżempju sempliċi ħafna, forsi ngħaddu minnu iktar spiss milli nixtiequ, naslu d-dar wara ġurnata xogħol u nsibu sink platti jistennina. Ir-reaction komuni hija li naqbad ngħajjad u nweżżaq għax it-tfal ġew mill-iskola u qas ħaslu l-platt li kielu minnu u jkolli ftit nolli kollox ma staqaf. L-alternattiva in an NVC world would be as follows. Mela, ħanagħmel l-observation, ħanejt x'qed nara, mela qed nara illi l-platti ma ħasilhom ħadd. Feelings ħanispjega kif qed inħossni. Jiena qed inħossni għajjien u dispjaċut li wara ġurnata xogħol u ltqajt ma' kull tip ta' nies u kull tip ta' problema, xi ħadd li jgħix ġoddi d-dar miegħi qed jippretendi li jiena ħanaħsel dawn il-platti. Bħala need at this point ikun jiena għandi bżonn illi kulħadd kull min jgħix ġoddi d-dar jifhem illi dawn il-platti u chores li għandha li bżonn isiru f'din id-dar jinqasmu fairly ħalli jekk kulħadd jagħmel il-biċċa tiegħu ħadd ma jbati. Request biex nagħlaq kollox ħajkun ejja niltaqgħu impoġġu bil-qiegħda meta nkunu kalmi ħaniftehmu kif sen jitqasmu id-duties ta' id-dar ħalli kif qed ftit ilu ħadd ma jiġi overwhelmed għax kulħadd ikun qed jagħmel il-biċċa tiegħu. That is a very simple down-to-earth example, nispera li kif tgħid.
spjegajt ruħi. Please feel free li twaqfuni u tistaqsuni fejn ma nkunx ċar. James, nħalli fidejk jiena, mexxini jien, please. Tajjeb, Joe, tajjeb. Thanks. Mela, restorative practice is built on circles. U il-magic ta' circle, biex ngħidulu magic, importanti illi dawn l-elementi ma nħallux xejn minnhom barra. L-ewwel nies hemm mutual accountability. Fejn jiena, through the circle, through the conversation that is held within the circle, ħanibni sens ta' community. Ma nistax nibni sens ta' community jekk ma nkollix connection. U din il-connection trid tiġi biex ngħidlek fueled by a good, healthy, respectful conversation. Biex fl-aħħar mill-aħħar issa ħandur għall-element ta' barra. Ikun hemm equity għalhekk circle m'hemm ħadd speċjali, kulħadd qiegħed in the front row. Ħadd ma jistaħbili. Sfortunatament, fil-klassi mhux dejjem possibbli. Allura x'jiġri? Min jistħi ħajjem dejjem isib skuża biex jinħeba. Min iħobb wisq jistema' u jidher dejjem hu ħajokkupalek is-sit ta' quddiem u ħajjitfen lil min forsi jaħsibha darbtejn qabel jollidu għax jistħi jew għax kellu history fejn qal xi ħaġa li ma kienx tajba u waqgħu ħaċċajt. Importanti jkun hemm wholeness fejn kulħadd se jingħata ċ-ċans u hawnhekk tidħol again li semmejt l-ewwel l-użu importanti tat-talking piece fejn di se tgħaddi għand kulħadd. U waqt li inti għandek it-talking piece f'idejk, mela inti you are empowered to speak, fl-istess ħin l-oħrajn huma obbligati li joqogħdu kwieti u jisimgħuk. Empathy plays an important role. Jiena ma nistax qatt nibni relazzjoni ma' xi ħadd jekk ma nużax empathy. Jekk ma nħallix ftit margin biex nipprova nifhem min xi għaddejja l-persuna l-oħra. U hekk nibdew nibnu accountability. Mela, jekk ma tiftakru xejn minn dis-session tal-lum, please takru din is-slide. Din hija quote ta' wieħed mill-Elders Nation Native Americans, Dave Chief Oglala Lakota, miktub isfel, fejn jispjegalna bl-iktar mod ċar biex ngħidlek għalfejn is-circle. In the circle we are all equal. When in the circle no one is in front of you, no one is behind you, no one is above you, no one is below you. The sacred circle is designed to create unity. U minn hawnhekk ħanitilqu illum. Fejn jiena regardless jekk jienix biex ngħidlek il-manager, regardless jekk jiena inix l-istudent li dejjem inġib full marks jew l-istudent li nereq l-araq tad-demm biex forsi niddobba pass mark, importanti illi within the circle kulħadd iħossu welcome, kulħadd iħossu equal. Għaliex in all our different ways, kulħadd ġol group għandu x'joffri. U dan huwa biex ngħidlek waħda mill-rich qualities tas-circle fejn kulħadd se jingħata l-opportunità li jħossu safe, number one, jħossu valued, number two, jħossu listened to, u jħossu free to express him or herself. Proactive use of circles. Hemm ħafna uses ta' circles. Proactively għandna getting to know each other. Apparti li kif tgħid tintuża fil-bidu tas-session, meta għandi grupp ta' nies li diffiċli forsi biex to break the ice ngħidlek. Jekk tagħmelhom ġo circle, waħda mill-course li bħalissa flexjat f'moħħi, kienet insejt minn ħala, I'm sorry. Però laqtitni ħafna. Kienet if you put people in a circle long enough, after a while they start to dance. Insejt minn ħala. I apologize for this. Imma vera laqtitni. Il-fatt li qiegħed ġo circle, qed tara lil kulħadd face to face, m'hemm ħadd qed jinħeba wara ħadd, m'hemm ħadd qed jipprova jidher aħjar minn ħadd ieħor.
diġà inti ħloqt ċertu sens ta' community, ċertu sens ta' everybody is on a level playground. Għandek sharing of ideas, ħat intuża bħala team building. Everything, putting everybody in different roles, għamejta diġà qed niġri għax għandi ħafna materjal nikkaverja u diġà qed naqabel mill-ura bil-ħin, skużawni. Mela, valuing and respecting all involved. Yeah, important isma. Respect is key. Mela, a very important side note, reactive use għanna the 5 R's. Għanna relationship, importanti il-relationships għal meta għandek pjanta, trid tissaqija, trid taqla l-ħasix ħażin, trid titlimja l-weraq li nħarqu bix-xemx, trid maintenance. Respect is key. Responsibility ma nistgħux naħarbu minnha. Għaliex jiena kif spjegat lilu, jiena responsabbli mill-well-being tan-nies li għandi madwari daqskemm nippretendi li n-nies ta' madwari ikunu responsabbli tal-well-being tiegħi. Imorru ovvjament hand in hand. Repair, ħanużaw it-circle biex nispjegaw, biex nifmu ta' xmar ħażin li tellef ir-relazzjoni. Għandi ħafna eżempju xnurikom jekk għadni bħalissa qed nitkellem flajru, tiddeqgħux ta' tiġbdu l-attenzjoni, però dawn l-affarijiet ħaj jiċċaraw ruhom as we go along. Reintegration. Ultimately, is-circle ħaj jintuża wkoll meta xi ħadd li jkun żbalja u hawnhekk ippermettuli ħaniddevja naqra ħaniftaħ as a side note. Through restorative practice, jiena ma nittrattax bniedem bħala bniedem ħażin, imma ħan nittratta bniedem bħala bniedem tajjeb li għamel xi ħaġa ħażina. Tajjeb li nżommu f'moħħna illi blame m'għandix post restorative practice. It's not about blame. It's about finding a solution together. U din hija waħda biex ngħidlek mill-istilel ta' restorative practice fejn kemm il-vittma u kemm min żbalja se jaħdmu id fit biex through accountability u through responsibility u showing mutual respect ħajjilħu kompromess fejn it-tnejn ikunu tawsiemhom biex jintlaħaq. Nibdew issa l-spectrum restorative conversation. The very biex ngħidlek the very building block of RP is restorative conversation. U għanna dan is-slide. Lend me your ears, please. Mela, Joe, se nitolbok twaqqaf daqsxejn waħda għax is-sound mhux qed jinstema', ovvjament, ir-raġuni hija għamel daqsxejn waħda stop share u meta terġa' tagħmel share għafa slow Joe li suppost qiegħed on the right share sound. Ġifieri erġa' għamel share. Issa, qabel ma tażel il-PowerPoint on the right hand side, suppost għandek share sound. Ħalli jekk kollok video inkorporat fil-PowerPoint, il-sound tal-video sistema. Okay, all right. Issa tista' tagħmilha. Thank you. Okay, thank you for taking the time to talk with me today. Yep. This conversation will take about 5 to 10 minutes. Whatever. Do you not want to talk? Because you're not in trouble, first of all. And if you want to come back and have this conversation tomorrow when you're in a different headspace, we can do that then. What do you think? I guess. You sure? Because I just want you to be comfortable. Okay. So, you know, Jimmy, you're a really good student. You're a great reader. You're always volunteering to help in the class, and I just appreciate and I enjoy having you as a student. So what's working for you in my class? I like how we read a lot of books and that they're interesting, but they're not, like, long. Interesting how? I don't know. Reading's always been interesting for me.
Kind of let your imagination wander. I like to read a lot too. Helps me escape. What's not working for you? Because today was a very off day, so I kind of want to know so I can help better support you. Well, me and some friends got in, well, a friend got in an argument yesterday. Well, last weekend we made plans to go watch a movie, and me and my friend Christina told our other friend Brianna that we weren't gonna go whenever we actually did, and she went with her family and she saw us there, and I don't think she was expecting us to be there because we told her we weren't. Okay, so what I'm hearing you say is that you all had made plans and then you lied to her and then you went anyway. And so how are you feeling about that? It's just weird talking to her. Well, let me ask you this. How is it impacting you all as a group and your learning? Like, we told her something, like we lied to her, so it's weird to talk to her if she knows about it. Yeah, it's kind of hard. How do you think we could fix that? Or can we fix that? Would you be willing to talk to her? Would you like it if I helped facilitate the conversation? Yeah, I think that we can all sit down and we can talk about it. Nixtieq għandi satej oħra biex niddiskutih dan magħkom, però m'għandix fortunatament. Permettuli nħajlajt żewġ punti żgħar. Qed nifhem li ħafna minna naħdmu f'ambjent ta' skola. Nintama'? Iva, Joe, Iva, nisimgħuk. Jew, għax kont ħsibt li qed nitkellem waħdi. Is-soltu fit-traffic nagħmel ħaġa, ma insomma. Tajjeb li nifhmu illi importanti waħda mill-quotes li ma nistax ma nkemmilkomx li baqa' msemmija liha Marshall Rosenberg, il-fundatur biex ngħidulu ta' non-violent communication, hija li calm is a superpower. Tajjeb li nkunu aware li aħna umani, li aħna irrabjati, li aħna ħanitilfuha. Allura l-ikbar investiment każijiet fejn ħaniklexxjaw mhux ta' nallimkom tajb kollha fl-istess għalqa naħdmu. Però tajjeb li kif tgħid, I will highlight the point. Waħda mill-affarijiet li ma nistgħux induru magħha fejn tidħol dit tip ta' conversation hija li nkunu kalmi. Meta nkunu rrabjati, ħanejdu ħafna affarijiet, ħanidħlu f'power struggle. Meta tidħol f'power struggle ma' student tafu daqsi li that is biex ngħidulu hekk a suicide. Għaliex mhux se tirbaħ qatt. We have to show them that we care, we have to show them respect, we have to acknowledge that we care for them. Once li inti tikkonvinċi student, issa di qed nipprova nibbekkja anke mill-esperjenza tiegħi. Jiena kif minn għalija Laura qalet li tqatta' ħafna ħin, sfortunatament di nisma' ħafna minn membri ta' SMTs li mhux jaħlu fis-sens jiddedikaw 90% tal-ħin ma' 10% tal-istudenti. Sfortunatament naħlu ħafna ħin ma' min jaqlalna t-trouble u min ma jaqlax it-trouble he falls kif tgħid jaqa' fil-ġenb tat-triq. Waħda mill-strengths ta' li jkollu il-circle huwa li kulħadd ħajkollu l-ispazju fejn ħajinstema', fejn ħajkollu ċans jitkellem u ħajħossu valued. Ħajimxi għax maġlin, skużawni. Thank you for taking. Mela, next step would be a restorative meeting. Just naqra biex ngħidlek introduction ta' dan il-meeting, tagħna it-teacher għajad żewġ titfal li kellhom xi jgħidu fil-break u ħanaraw through restorative practice kif ħajindirizza din l-issue. Tajjeb inżommu f'moħħna il-famużi 5 questions u tajjeb ukoll li nżommu f'moħħna li mhux dik nitkara bikom għax kemm il-darba jiena naqbad li nnifsi ħanamilha.
Però we never ask why. Għaliex għamiltek. Meta inti qed tistaqsi għaliex għamiltek mill-ewwel anka biex ngħidlek subconsciously qed titfa' dak li jkun on the defense. U aħna anka in-natura tal-istess questions li qegħdin fasslin b'tali mod illi ħajoħduna minn x'ġara għall-aħħar question x'se jiġri mela għandna dak il-vjaġġ from the past leading us to the future, ħanevitaw illi dejjem nimxu lura. Allura ħan dejjem inħarsu l-qudiem, ħanimxu step by step, ħanisimgħu iġġiex naħat mingħajr l-ebda sens ta' blame, mingħajr l-ebda sens ta' shame, anzi ħanaħdmu flimkien biex min-naħa tal-vittma, min-naħa tal-perpetrator biex nużaw dawn iż-żewġ kelmiet, ħanaħdmu flimkien ħalli kulħadd ikollu sem fis-soluzzjoni. U once li kulħadd ikollu sens fis-soluzzjoni, is-soluzzjoni ħad tagħmel ħafna sens għaliex ħadd tkun laqtet lil kulħadd għax kulħadd kien ta' semu biex intlaħqet. Ħanalaq ħalqi ħanisimgħu naqra dawn. Mr. Roberts, can I talk to you? Sure, Amy, what's happening? Well, we've been on the Oval and Jack's been saying that I have nits. Really? That's no good. Are you all right? Yeah, it's just really hurtful. I imagine it would have been. What was going on out there at the time? Well, we were playing and then Jack started to say I have nits and people laughed. Can't have been much fun at all for you. I'm going to go and catch up with Jack and have a bit of a chat to him about what was happening out there. And what I'd like to do is I want to get Jack and you together and see if we can't come up with a solution. How does that sound to you? That sounds good. Amy, what do you want to happen? What do you want to see happen from this? Well, I want him to stop saying I have nits because I don't. Fair enough. All right, well, you go and get yourself a drink of water, calm yourself down, whatever you need to do to make yourself feel better. Okay. I'll catch up with Jack and I'll come and talk to you soon, all right? Okay, thank you. All right. So how you going, Jack? All right. Okay, I'm wondering if you could let me know what was happening out on the Oval today. I don't know, nothing. Wasn't any problems? No. Okay. Amy's come and had a bit of a chat to me and she was saying that there was a problem out there and mentioned that you were telling people she had nits. Do you want to tell me about what was going on there? Well, she does have nits. Okay. So what were you hoping might happen by telling people? I don't know, a few kids won't catch them off her. Is there anything else you were hoping might happen? Kids were laughing. Guess it was a bit funny. Jack, I want you to have a listen to the sound of my voice. Do I sound angry to you? No, not really. Good, because I'm not. What I want to do is to help solve this problem, okay? What I want to ask you, though, is as you think about what happened now, like as you think about what happened out on the Oval now, what comes to mind? What are you thinking now? I don't know. Guess I shouldn't have done it. And what about Amy? How do you think she felt? I don't know. Sad, I guess. Yeah, I reckon she would have. I think we need to try and find a way of sorting this out. Jack, will you help me do that? Yeah, okay. Okay. So what I want us to do is I want you and Amy and myself to sit down and we need to talk about what happened and see if we can't find a solution, something to solve the problem. How does that sound to you? Good. Okay, well, let's do that. Amy and Jack, I'm glad that you both agreed to sit down with me and see if we can't come up with a way of solving this. But the first thing I want to do is make sure that you're both okay. Amy, how are you feeling? You all right? Yeah. Okay, what about you, Jack? Are you feeling okay? Yes. Okay, good. Right, so I want to recap on what my understanding is of what happened based on what you both told me, and that is that you're out on the Oval playing, and Jack, you started to tell people that Amy had nits, which people started laughing at. Is that basically what happened out there? Yes. Yeah. Okay. So, Jack, the first question I want to do is ask you, and I'm going to ask you a couple of questions I asked you earlier. I want to ask you is what you were thinking at the time when you were saying it. What were you hoping might happen? I don't know. It was a bit funny. Kids were laughing. Okay, so you were enjoying making kids laugh. Is that? Yes. Okay, all right. And Amy, how were you feeling out there? How were you feeling at the time? Well, I was really embarrassed and I just wanted Jack to stop. Okay, fair enough. So, Jack, what have you thought about since? I don't know. Guess I shouldn't have done it. It wasn't that funny.
Okay, I'm glad you feel that way. So how are we going to fix this? Amy, what would you like to see happen? I'd like Jack to stop saying that I have nits and for him to know I don't. Okay, so you'd like him to stop saying those things and to understand that you don't have nits. Does that sound fair enough to you? Yes. Is that something you'd be willing to do, which is not say these things in future? Yeah. Okay, great. Is there anything that you can think of that you could do to make things right? Guess I better say sorry. Do you want to do that now? Sorry, Amy. What are you sorry for? Sorry for making fun of you. That's okay. Do you accept his apology? Yes. Excellent. That's good news, isn't it? Is there anything else that you guys think we need to do? No. Do you think we could move forward? Yes. Yeah. Fantastic. Are you guys feeling all right with what we've talked about and what we've resolved? Yes. Yeah. So we've agreed that you're not going to say those things. You've apologised and you've accepted his apology. Yes. Does that all feel okay to you? Mm-hmm. Wonderful. Okay, so the last thing, and this is something that some kids like to do, and they will shake hands as a way of being able to move forward together. Is that something that you guys want to do? Yeah. Come on, shake hands. All right, fantastic. Good job, guys. Mela, vera dawn huma actors, so ħanistidinkom tirrealizzaw naqra daw l-affarijiet li jortuni ħafna. Number one, il-teacher, he made sure li kien calm. Nafu x'jiġri, is-sistema tradizzjonali, xi ħadd ġieled ma' xi ħadd, insir naf minn qabad il-ġlieda, inti punishment, nirrabjah, il-punishment ma jagħmilx, ma jagħmlux, jisfidani, allura nħankabbar il-punishment, u mbagħad se ċempel ommu, se toħodha kontra l-iskola, għax it-tifel id-dar qisu anġlu u l-iskola qisu xitan, allura ħateħel l-iskola, eċetera, eċetera, eċetera. A good alternative huwa proprju dan, il-restorative meeting, fejn kulħadd kien kalm, kulħadd ħassu sejf li jitkellem x'ġara, ħadd ma ġie umiljat, ħadd ma ġie akkużat, tal mod li kulħadd kellu l-ispazju u ħassu sejf li jispjega x'kien għaddej minn ġo moħħu u kif kien qed iħossu. Min kien qed iħossu umiljat ma ddejjaqx jgħid, kont qed nħossni umiljat għaliex ġara hekk u hekk. Min għamel xi ħaġa li mhijiex aċċettabbli, kif qed naraw, ovvjament ħatgħidu li dan huwa acted, all right, granted, xettiċi nies hemm barra hemm ħafna iktar milli nixtiequ, granted as well, però it might be worth a try. And it is worth a try. I've been there, trust me. Once both parties ħajkunu supported in a healthy environment kif għandna hawnhekk, m'hemmx shows fl-assembly, m'hemmx għajjat fil-kurituri, m'hemmx power struggles, kulħadd kalm, kulħadd bil-qiegħda, ħadd ma pponta subajh lejn ħadd, ejja npoġġu bil-qiegħda, ħaniddiskutu kif ħassejna, ħaniddiskutu x'nistgħu nagħmlu, ħaniftakru naqra x'istajna għamilna u ħanħarsu l-qudiem. Ħanaħdmu flimkien, id fit, ħalli kulħadd ikun kuntent li sibna soluzzjoni. U s-soluzzjoni peress li kienet involuta is-sem, peress li kien involut is-sem ta' ġiex naħat, bilna kważi qabel il-ħaqniet. Għax bnejna s-soluzzjoni fuq dak li konna qed niddiskutu. Mingħajr umiljazzjoni, mingħajr rajjat, mingħajr power struggles, mingħajr ġlied, mingħajr hard feelings xejn. Is-soluzzjoni intlaħqet u l-iktar ħaġa importanti se nimxu l-qudiem. Tallimna. Let's move. Mela, as things escalate, this is still called Restorative Conference, VOM, stand for Victim Offender Mediation. Ovvjament, meta l-affarijiet ikunu iktar serji, l-affarijiet jitolbu iżjed preparazzjoni. Again, tajjeb li nżommu f'moħħna li jiddependi ħafna fuq l-azzjoni li tkun saret, tajjeb li nżommu f'moħħna illi mhux kulħadd għandu bżonn l-istess ammont ta' ħin to come to terms with reality. Huwa propju id-dover tal-practitioner illi jiltaqa' ma' ġiex naħat separatament
and he or she has to make sure that both of them can handle the situation u jsiru numru ta' meetings individwali qabel inlaqqaw iż-żewġ naħat. Voluntary participation is key, ma tistax inti tkaxkar il xi ħadd f'Restorative Conference għax tkun tlift il-battalja qabel bdejta, fejn inti importanti żewġ affarijiet qegħdin hemmhekk in capital letters, fairness u everybody is to be held accountable. Once again, ippermettu li nfakkarkom illi once illi din il-restorative language, il-restorative approach ikun xi ħaġa biex ngħidlek everyday business ta' komunità, ta' workplace, ta' skola, ta' klassi, l-affarijiet ħajkunu dejjem iżjed faċli. Għaliex ħadd mu ħajjieħodha bi kbira jekk inti inqalatlek kwistjoni ġo klassi u 2 minutes jirnexxielek tiġbor il-kulħadd f'circle għax ikunu jagħmluha diġà. Mhux kulħadd ħajibqa' ċassat isek qed tbieħ xi ħaġa li qatt ma smajna biha. Okay, għandna problema, ejja nagħmlu circle ħan niddiskutuha. Ħanużaw it-talking piece, kulħadd jaf x'għandu jagħmel, kulħadd jaf għax aħna ittrenjati illi jekk m'għandekx it-talking piece ma tistax titkellem, ma tistax tinterrompi, jekk trid tagħmel l-input tiegħek, jew tistenna li tiġi talking piece għandek inkella ħad tagħmel sinjal bħal nies bir-rispett li inti tixtieq titkellem, allura ħajaddulek it-talking piece u inti ħajkollok l-ispazju biex titkellem. Illi dawn, once li they get along biex ngħidlek in the stride, once li ħajjendraw daw il-prattiċi li fil-bidu forsi ħajidru banali, illi forsi ħajidru ħela ta' ħin, in the long run, once li il-prattiċi ħajjendraw, kważi itsib it-tfal l-istess tfal, jgħidulek isma' ejja nagħmlu circle, ejja niddiskutu, ejja nitkellmu. Catch them young u l-affarijiet would be much easier. Circles. We feel alive in the light, feel alive in the summertime. And we are breaking free now wherever we go. Hello everybody, nice to see you all. Hope you had a nice lunch. So we're here to discuss an issue, but before we do, I just want to have a quick check-in, a quick go-around. So I was wondering, on a scale of 1 to 10, how your day has been. Maybe 10 being the best day of my life, and 1 being I wish I'd stayed in bed, okay? I'm going to give you an 8, 8.5. I'll go this way, Janina. 8. An 8 too, okay. 7. 7. 6. 6, Graham. 6. 7. 7. 8. 8. 10. A 10. 4. A 4, I think. 9. 9. 8. 8. 7. Around 7. 8. An 8. Thank you. Egley, a 4, even though it's Friday, it's a 4. Okay, so basically I wanted to talk to you today about your homework, okay? So I feel that maybe you guys could be doing better in that department, okay? I feel that maybe, you know, sometimes you do homework just so it's done, but it's not really done to the best of your ability. And I was wondering what you all thought. So I was hoping, I'm going to go around this way this time, that maybe you won't be in trouble. I just want an insight. If you would give yourselves a number between 1 and 10 of how you feel your own self that you do in your homework. 10, obviously amazing, I should be doing your job, Ms. Doe. And 1, no, absolutely dreadful, I never try, I never do homework, okay? So I'll just go around this way this time. So, Megan? 7. 7? 8. An 8? 6? 7. 7. 7. 7. 8. 6. 7. 5. 7. 4. 4. 5. 7. Okay, thank you. Okay, I think that's probably a pretty fair estimation. Now, I consider you all having the potential of a 10. You know, you guys would have, you could do the best that you could be, or do the best that you know, make a big effort, do the best that you can.
So I was wondering if maybe you guys could come up with reasons why you weren't a 10. You know, why didn't you get a 10? And like I said, you're not going to be in trouble. I just wanted to open up the discussion. So if anybody would like Sophie, they can give me the nod. Anyone like to start us off? Rachel, that would be great. Thanks, Rachel. Just that I do doing homework, I just do it to get in trouble. Okay. So maybe you're not doing it to the best of your, just so you're not in trouble with me or whoever. Okay, thanks, Rachel. Tired after a long day at school, just can't be there for them. Okay. I think Corey had his hand up there. I think I just wanted to get out of the way. Okay. So I'm just chill out. Okay, fair enough. Thanks, Corey. I just Terry? have so much stuff on my mind. As a sixth year, you mean? Yeah. Okay. The attendance. Okay, Graham. Never really know. So you're kind of lost with your homework then by the time it comes around? Okay, thanks, Graham. Any other reasons why? You say that's a fair estimation. What about anybody you know, find that distraction sometimes it's hard? Like I know myself, I told you all that I was studying back doing my master's, and I find that you know, if I have my phone on or if I'm around anything like that, I find it difficult. Does anyone else find that the same? Yeah. Okay, so what I was hoping was that maybe this time we're going to try and come up with solutions for the problems. We've established what the problems are, what the barriers are for us, and maybe we come up with solutions of what we could do to try and fix the problem, to improve it, okay? Can anyone start us off on that one? Amy, thanks, Amy. To do a straight after school. Okay, why is that? So you're doing school now. Okay, and it's done and over for the rest, so then you can chill out and enjoy your evening. Okay, thanks, Amy. Megan? The school has after school study. Oh, right. For 6 years and 3rd year, so could help. Are you doing the after school study? Not yet, but I will. When it starts. Okay, I think that's a great idea. Anybody else? Go to the library after school so you don't get distracted by anything. Good idea. It's a quiet setting. Try to get a friends to help you. Okay. Okay, that's a good idea. Do it in free class if you have any free classes. You mean a study period, Rachel? We don't have free classes in school. A study period, yes. Okay, good. Ask the teacher if you're stuck on it, so they'll help you out. And if you don't understand the things, then if you ask the teacher, they'll help you. Do you find that happens sometimes? Okay. Do you need to ask the teacher before you leave the room? Can you clarify this? Because sometimes with people, when they're talking in class, they'll get like, they get all shy, so just ask the teacher. That's a good idea, Amy. Turn off your phone, Facebook and all for an hour. I think that's great, Terry. That's what I have to do. Phone off or in the other room, so you're in a different space. Because it's so hard if the phone beeps, or what's that, you know, or you're watching Judge Judy and Neighbours is on next or whatever, you know, you don't want to leave the telly. I think that's a great idea. Okay, so thanks for all those suggestions, right? That's what we're going to try and put in place maybe. And what I'm hoping is that whatever number you gave today will improve. So what I want for the next week, when you're doing your homework, I want you to, at the end, write the number that you gave today in our circle, okay? And then write a new number for your homework. You won't be in trouble. It's not going to be a case where if you don't increase your number, you're going to be in big trouble. I want you to take ownership yourselves for your homework, you know? So that's the plan, is because it really serves you. You know, it's not just to, you can't chill out and enjoy yourselves. It's for us to learn, you know that, okay? So I want you to write a new number each day after you finish and complete your homework, just so you can see yourselves and gauge yourselves where you're going. Is that a deal? Yeah. Okay. So before we finish, maybe I was just going to end up on a checkout, just a light checkout, and I was going to ask you one of your favourite places. Share one of your favourite places. I think mine is Mela waqtu għax il-ħin qed jisparixxi. Mela, naħseb li taqblu miegħi li kelli kif tgħid nixrinkja dan il-video b'kelma waħda hija empowerment. Ma nista' qatt jiena insolvi problema qabel naċċetta li teżisti. Issa hawnhekk għandna teacher qed tindirizza problema lil grupp ta' żgħażagħ illi dawn li jirribellaw hija f'demmhom. Okay? Allura m'hemm l-ebda attakki, m'hemm l-ebda umiljazzjonijiet, kulħadd qed iħossu welcome thanks to the circle, kulħadd qed jingħata spazju min irid jitkellem
taqsa biex jittuħ il-ġiraffa, il-sofi, whatever, il-talking piece. U once li il-grupp, il-komunità li qiegħda f'diffikultà jaċċettaw li hemm problema, u once illi kulħadd ħajħossu valued u kulħadd ħajħossu li qed jisimgħuh, once li kulħadd biex ngħidlek kif tgħid, se jagħti is-sem għas-soluzzjoni, is-soluzzjoni u hawnhekk speċjalment f'dan it-tip ta' gruppi fejn qed nindirizzaw żgħażagħ, m'hemm xejn impost. It's human nature u din narawha more than ever fit-teenage years. Kif inti ħadd imponi xi ħaġa, ħajsibu 1100 miljun biex jisfidawk. Issa hawnhekk ħadd ma jista' jiġi sfidat għaliex min qed jissuġġerixxi l-affarijiet huwa dak l-istess bniedem li se jagħmilhom. Through discussion, through respect, through kif tgħid, empowerment, is-soluzzjoni qed tinħadem flimkien. Nota żgħira qabel jiskadili l-ħin u jkolli nagħlaq, family group conference, minix ħanurikom il-video għax naqra twil u qed nifhem li l-ħin qed jispiċċali, James, am I right? Ekku, Joe, jien kont se ngħidlek biex tikkonkludi ħalli forsi nħallu ftit ħin għax hemm xhur li kummenti, għalkemm mhux m'għandna xi proġett imma xhur li hawn min jixtieq jistaqsi domandi. Mhix problema, hekk se nagħmel James. Mela, family group conference bażikament għal affarijiet iktar serji fejn jidħlu ovvjament sitwazzjonijiet tipo fejn ħan nużaw circle li jkun iktar serju involuti iktar professionals fejn pereżempju ħanagħti żewġ eżempji xi ħadd li jkun forsi ħareġ minn xi institution ġej lura fl-iskola kif se nippreparaw lil kulħadd biex naċċettaw lura, kulħadd irid speċifiku parti mis-soluzzjoni fejn ħajsiru amendments u iktar bil jinvolvi ħafna ovvjament nies li jkunu affettwati speċjalment wara li tkun saret xi crime. Insomma, hemm ħafna affarijiet li dal-family group conference jitlob set lectures għalih waħdu. Mela, ħannimxi. L-importanti li huma dawn l-affarijiet. It's never about blame, it's always about moving forward. All parties must be supported, din total għal kull tip ta' circle, għal kull tip ta' conference, agreed upon ground rules li mhux m'hemm xejn impost, allora once li m'hemm xejn impost neħħejt kull lok ta' tentazzjoni biex ngħidlek li wieħed jisfida, għax ma tistax, għax ħadd ma jisfida l-affarijiet li inventaw stess. Both parties irridu ikunu hemm bl-iskop li isir common goal, u f'dal-każ il-common goal ħajkun the well-being of the child concerned. Ovvjament ma tistax tagħmel xejn jekk ma tkunx ippreparat u preparat tajjeb. Mela re-entry circle hija xi ħaġa oħra li tmur ħafna ma' dan kif semmejt meta jkun hemm xi ħadd ġej lura repented or offender back into the community. Biex ngħidlek għandna lok biex nagħmlu webinars sħiħ mhux just a lecture. Today, James. Ħanaddu għal-question? Tajjeb ħafna Joe, Iva. Ringrazzjak għax tajtna presentation kif tatna Marjanna il-ġimgħa li għaddiet very, very engaging f'opinjoni tiegħi. Oġbuna ħafna l-video clips li użajt għax għalija personalment ituni esperjenza, qed nara esperjenza u qed nifhem dak li qed tipprova tgħidilna inti. Yes, dak il-iskop. Laqtuni l-punti. U naħseb l-eżempji li tajt inti kienu tajbin ħafna. Fehem l-idea ta' care, calmness, all right? Ovvjament biex inti jirnexxielek tidħol f'conversation ma' persuna to restore the practice to create a community which is healthy. U naħseb dawn ma' punti importanti ħafna. Laqtuni ħafna ringrazzjak Joe. Ma nafx issa għawx min jixtieq jistaqsi domandi, għandu xi kummenti. In the meantime jiena se nixxerja fil-group il-Google Form biex nitlobkom li timlewha magħha għandna wkoll xi żewġ domandi at the end li mbagħad nirtornaw għalihom lura. Ftakru l-Google Form qiegħda hemm biex ukoll isservina ta' attendenza minħabba ovvjament iċ-ċertifikat li nagħtu fl-aħħar tas-serje.
Jidher li hawn Laura li tixtieq tagħmel intervent f'idejk Laura. Thank you, James, u thank you ħafna ta' din il-presentation, vera interessanti. Il-question tiegħi hija, meta inti tkun provide dawn it-tip ta' practices, restorative practices, conversations u l-meetings ma' l-studenti? Issa jiena qed nitkellem forsi mill-aspett ta' primarja. Li tkun għamilt aktar, provide aktar minn darba, ġifieri tkun użajt l-elementi kollha li semmejt inti, calming environment, no blame, tisma' l-kulħadd, non-judgmental, però forsi ma' ċertu individwi u ċertu tfal ma tasalx, għax taf li ċertu practices, ċertu behavior jerġgħu jirrepetu ruhom darba darbtejn tlieta. Il-question tiegħi hi kif tista' tasal għalihom forsi b'mod ieħor jew bl-istess mod imma forsi you reinforce it in a way u f'liema punt iddaħħal il-parents f'dan iċ-ċiklu. Thank you. Ifhimni, it takes time. Kif għadna diġà, it's a whole paradigm shift. Għandek change in mentality, kif taf forsi daqsijiet mhux iżjed minni. Fortunatament, aħna li nibnu sena sħiħa kif imur id-dar hija fisib min ikissirhomlu f'nofs sekonda. It's an uphill struggle. L-idea bażika biex ngħidlek is-salva uomo li nuża jiena huwa illi dan ultimately xi darba ħajifhem, forsi mhux illum, forsi mhux għada, forsi mhux sakemm ikun l-iskola, illi looking back xi ħadd ikkalkulah, xi ħadd taħ value, xi ħadd irrispettah. Sfortunatament, vera, I mean, it's human nature, illi kultant iktar ma bniedem tibsalih, iktar bniedem jagħmellek backstabbing, it happens and it hurts. Aħna what we are aiming at hija illi kulħadd someday or another jifhem kemm hu importanti li nagħtu każ in-nies ta' madwarna. Sfortunatament mhix dejjem tasal, però ħanuża taqbila li kien għalili wieħed mit-teachers tiegħi illum m'għadux magħna illi xogħolna l-educators huwa bħal dak li jiżra t-tamal. Dak li jiżra t-tamal il-frott diffiċli ħafna jarah, għax it takes time. Naf nifmek fis-sens naqbel miegħek li ċertu nies tagħmel x'tagħmel ma tasal qatt, però nistiednek u verament nixtieq nistiednek tapprezza illi forsi dak li ma jurix li qed jifmek xi ħaġa ħajjibqa'. Ovvjament, once illi we set the ball rolling u jkollna il-komunità dal-każ jew il-klassi jew idealment l-iskola kollha tkun qed tħaddan din ir-restorative practice policy, ikunu fis-sens l-istudenti stess illi ħajtuk daqqatit għaliex ħajjnuk trawwem din il-filosofija illi ta' no blame, no shame. Imma ħanaħdmu flimkien għal benefiċċju ta' kulħadd. Jiena kien hemm Marjanna u kien hemm anke Katinka miegħi kellna l-opportunità li waqt it-training tagħna immorru naraw skejjel ġol Irlanda fejn għalkemm pretendejt li ħansibhom barra minn Malta imma skejjel deprived areas li huma tal-biża' fejn dawn irnexxielhom jinstiljaw din is-sens ta' community fit-tfal fejn f'dawn l-iskejjel li ekwivalenti ta' jiġu tal-late primary middle schools tagħna, studenti stess għandhom ir-rol ta' restorative practitioners ġol iskola to help solve conflict, to help promote well-being through empathy. Once li tibda tiżra iż-żerrija ta' fejn għandi din l-idea tal-li jiena biex nkun okay in-nies ta' madwari iridu jkunu okay, dik ħatati hopefully ħafna frott. Ma nafx weġibtek, ma provajx naħrab mill-mistoqsija, don't get me wrong, naf li diffiċli, pero somehow, I mean, vera, ma ċertu nies ma tasax ma lajba skem tasal ma oħrajn. Thank you very much. Ma nafx forsi dwar tal-parents jekk tkunx tista' tuġibni, f'din iċ-ċiklu kollu jitlu x'imkien il-parents f'liema punt tagħti ċansi, speċjalment jekk hija repetitive il-ħaġa,
Għandu jkun hemm punt fejn anke l-ġenituri jkunu parti minn din il-conversation, per eżempju? Yes, why not? Għanna intervent mill-kollega tiegħi. Okay, mela, rigward il-parents, idealment, namlu sessions magħhom ukoll. Fejn uruhom li restorative practice mhix xi ħaġa tal-iskejjel biss. Li meta inti tidra tuża restorative practice id-dar, it-tfal miflok ma tajjat magħhom, ngħidlhom taf xiex take some time out, ħalli kalmaw. Mbagħad ħanużaw restorative questions. Ġara, taħseb dak il-ħin. Ħalli aħna dejjem nippruvaw. L-enfisi tkun dejjem fuq il-connectedness. Li aħna nippruvaw nifhmu dak li jkun. Huma ħajprovaw jifhmuna wkoll. Però jekk ikollna dak is-sens li we are not out to get you. Għax aħna tinsewx kemm aħna punitive bħala nazzjon, imma jekk aħna nippruvaw ngħaddu l-ħsieb li aħna qed nippruvaw insolvu l-problem. Mela, ovvjament, il-parents, yes, they need to be included. Aħna nixtiequ li naslu fi żmien fejn meta jkun hemm il-meetings mal-parents fil-bidu tal-iskola jew throughout the year, waħda minnhom tkun fejn aħna nkunu nistgħu nispjegawhom naqra kif jistgħu jkunu naqra restorative id-dar, ħalli kollha qisna nimxu eat feet. Thank you. Grazie. Thank you, Marianna. Thank you very much. Thank you. ċaħat ieħor? Jiġifieri Joe, at no point isek biex inkomplu ma' Laura, the parents are in the loop. It's sort of it's between the community of the school in itself, the students and the educators and the community of educators. Għax jiena f'moħħi qed jiġi speċi jekk pereżempju jkun hemm offender li jkollok kif konsekwenza u ta' biħli ikollok kollaborazzjoni mid-dar ukoll. Yes, affarijiet li jistgħu jiġu. Qegħdin niġbru l-istess ħabel, but it seems like ikunu informati jekk tinvithom jużaw l-istess prattika imma mhumiex in the cycle, no? They can easily be. Once li tintroduċihom u tfehmhom naqra x'se jiġri, ovvjament trid tippreparhom. Għax issib minn kif ħadd tpoġġi f'serkiel ħajjeħdok bid-dajsa u tispiċċa titlef kollox. Għalhekk jiena provajt nenfasizza aktar minn darba waħda niskuża ruħi kont repetittiv. Illi preparation is key. Importanti biex restorative practice taħdem ikollok żewġ elementi li daw ma tistax iddur madwarhom. Number 1 ikollok voluntary participation u number 2 hija preparation. Inti trid telimina kull marġin li jista' jmurħelek ħażin. U l-unika mod li teliminah dan jew mhux teliminah totalment timminimizza huwa li kulħadd ikollu idea ċara x'se jiġri u what is expected. Once li inti tiċċara l-affarijiet, għalhekk importanti, again, mbagħad ħaġa taqgħod ma' oħra, it's a chain reaction. Illi kulħadd ikun kalm. Ħalli mhux taħat tkellmu fuq il-frifet u jifmek fuq in-naħal. Importanti li kulħadd ikun kalm, l-affarijiet jiġu ċarati u dejjem tintuża t-tattika no blame, no shame. Illi aħna mhux qegħdin hawn biex naqtaw ras ħadd, aħna mhux qegħdin hawn biex nirridikolaw lil ħadd, aħna qegħdin hawn għax nemmnu illi għandna persuna illi naqset għax għamlet xi ħaġa ħażina, mhux għax hi persuna ħażina. U once li inti tittrasmetti dal-messaġġ that you value the person, that you respect the person, but you are condemning the deed, not the person, hemmhekk ħadd tiftaħ orizzont ġdid. Ejja ħan niddiskutu kif ħansolvu l-affarijiet. Ovvjament, ħan użaw dejjem l-istess dawk il-5 questions illi biex ngħidlek huma il-framework ta' restorative practice. Illi jekk tuża dawk il-questions m'hemmx lok ta' accusation, m'hemmx lok ta' shame, imma hemm lok ta' empathy, hemm lok li jiena ħan nisimgħek, m'hemmx għalfejn naqbel miegħek. M'għandi l-ebda obbligu għansi naqbel miegħek,
imma ħantik l-ispazju tispjega ruħek. Kif inti tispjega ruħek, maħniex ħaniqfu hemm, imma ħanikkoraġġik, ħanissapportjak biex issa ħatispjegali kif ħanirraparaw kif sara li għamilna. Importanti li kulħadd iħossu safe, ħadd ma jħossu intimidat, ħadd ma jħossu he is being cornered, ħalli ma jkollokx nasty surprises. Issa ovvjament ċertu każijiet jitolbu numru ta' meetings separati qabel jiltaqgħu iż-żewġ biex ngħidlek superpotenzi. Ħalli ma jkollokx unpleasant surprises li ħajjitfawk in deep trouble. Tajjeb, Joe, thank you. Ħanieħdu l-Michelle naħseb l-aħħar intervent, xumbat survey u nikkonkludu. Thanks, Michelle. James, iktar milli mistoqsija osservazzjoni żgħira. L-ewwel ħaġa Joe kienet verament interessanti u grazzi għax relevanti naħseb f'kull punt f'ħajjitna anke għal min ma jaħdimx fl-iskejjel. Sibt li nista' nitgħallem ħafna minn daw l-istrateġiji li introduċejt. L-osservazzjoni li għamilt kemm importanti li nrawmu din it-tip ta' kultura ma' tfal għax aħna li kollna xi tip ta' argumenti, disagreements, ma nistgħux nevitawhom dawn ix-xenarji f'ħajjitna. U tagħmel differenza kbira l-mod kif imbagħad neħħendiljawhom u naraw għal-ħin kollu pereżempju fit-traffiku, fimt xi ħadd ħariġlek mingħajr ma kellu dritta, jew fuq social media il-mod kif nirrispondu lil xulxin, jew inkunu fil-queue biex ninqdow xi ħadd ma riqabżek. U tibda anke tinnota minn persuna l-oħra kif jista' jinqala argument daqsat silma għax ma jkunx biżejjed pront biex forsi jifhem il dak li jkun jew jempatizza, jew tkun ġitu ġurnata ħażina u that would be kif ngħidu the straw that broke the camel's back, the final stop, eżatt. Ġifieri li kollok inti din is-sitwazzjoni fl-iskola li tallimt minn mindu tkun żgħir kif tiħħandilja daw l-affarijiet u oġobni ħafna dal-fatt li il-persuna fiha nfisha mhijiex integralment ħażina, l-azzjoni li tista' tkun żbaljata, imma ħadd ma jitwieled bil-ħażen ġo fih u nemmen li meta narfu nindirizzaw daw l-azzjonijiet żbaljati nistgħu noħorġu tajjeb minn kulħadd. Għax xi kultant nagħmlu dak l-iżbal bħala edukaturi li nkunu xi ftit judgmental u nimmarkaw ċertu tfal daqs li kieku qishom qatt m'għandhom opportunità li daw ikunu tfal tajbin, tfal li jistgħu jirnexxu. Grazzi Michelle, naħseb l-aħħar punt li semmejt marbuta mal-mentalità li qal Joe, ix-shift vera fil-mentalità li aktar milli nitfal ħtija nipprova nifhem u nsolvija. U anke l-punt li semmejt int Michelle, naħseb kultant il-konflitt huwa bżonn jus ukoll għax. Iva. Mhux biss huwa negattiv, ma naħseb huwa pożittiv biex inti ssir taf il-persuna u tifhem aħjar bniedem kif jiraġuna, kif ħares l-affarijiet. U naħseb illi huwa utli kultant. Grazzi ħafna Joe li nixtieq nagħmel malajr. Joe, jekk tippermetti li m'hemmx għalfejn nikkummentaw fuq dorma. Ovvjament, dak li jkun jieħu gost forsi jara ir-risponsi x'kienu l-iktar importanti aktar mill-ruoli li wkoll naħseb għalik importanti tkun taf l-udjenza minn kienet. Huwa risposti għal daw id-domandi Joe. L-ewwel domanda li kellek, what would you consider as the toughest challenge to introduce restorative practice? Għandna mentality, lack of training, multicultural backgrounds of students, influence of culture, the students, għandek paradigm shift li semmejnija ħafna drabi tal-edukaturi. Kollok kulħadd eżatt on board li they embrace din l-idea ta' restorative practice. Time. Parti mill-homework, James, tal-li tanatuhom. Biex jibnitkaw għalin, għalli nġu namlu l-għom il-cope sessions, għalli nibdew. Ekku. U l-aħħar domanda li inti poġġet, tieni domanda, what was the main factor that motivated, jira ranġajta fri domanda, that motivated you to learn about restorative practice? Għax interessan ovvjament, u dawn huma ir-risposti illi kellna. Xaħtu kollha qed jagħmel dissertation Joe fuq din l-idea. Brilliant.
Naħseb, issa, Joe li rrid nagħmel għax il-sejt naqsam mal-parteċipanti l-email tiegħu ta' Marjanna, għax Joe ovvjament saqsini li jekk intom għandkom bżonn li tikkuntattjaw il-Joe jew il-Marjanna fuq xi aspett li diskutew. Mhux problema. Forsi għandkom ma nafx dan, issa naqsam magħkom l-email. Dawn huma bażikament il-risposti li kellna. Mela li se nagħmel jiena qabel ma nikkonkludi. Ma nafx jistax tikteb l-email Joe inti. Jekk le. Ma niktibha fiċ-ċett? Iwa, tiktibha fiċ-ċett ikun tajjeb. Mela jiena ukoll ktibt il-link għal-registration għal webinar li għandna l-ġimgħa d-dieħla, l-webinar li għandna l-ġimgħa d-dieħla sieħu sija mill-5 sas-6 u se jkollna lil Joseph Pellicano illi se jkun il-guest speaker tagħna f'din is-serje. So hemm registration link biex intom tirreġistraw. Naħseb dak kollu minna ħatana, ringrazzja again lil Joe tal-prezentazzjoni u anka lilkom illi parteċipajtu b'mod attiv f'din is-session illi kellna llum ukoll. Grazzi Michelle, ma nafx xtajt xi ħaġa tal-aħħar intu ukoll. Grazzi li parteċipajtu, grazzi mill-ġdid Joe u dit-tim kollu għax ninsab ċerta li kollha kemm intom kontu involuti biex kull session toħroġ b'dan il-mod ta' livell daqshekk tajjeb. Ekku. Grazzi Michelle u l-lejla tajba lil kulħadd. Grazzi, good evening. Grazzi ħafna.